Baik teman-teman, dimanapun kalian berada, masih kembali bersama gue Billy Samuel dan Yudi Samalo sebagai kameramen di channel YouTube Extreme Motorsport. Nah, di belakang kita ini ada pengerjaan salah satu unit Kawasaki New Ninja FI di atas tahun 2018 ya. Kali ini kita mau ngeganti bulat. Pengen ngeganti ini nih. Kita punya customer yang di sebelah sana tuh. Satu, halo. Nah, pengen ganti triple clamp atau yang biasa disebut sebagai segitiga motor ya, yang bagian atas dari WR3 untuk New Ninja 250 Fi. Nah, ini tuh berbahan dasar Duralium 6061 ya. Tinggal plug and play untuk Kawasaki yang ini. Ya, ready juga untuk FI Old. Kurang lebih bentar lagi udah mau launching nih. Dengar-dengar dari WR3 dan semuanya itu sudah include dengan bracket ini. Bracket kunci ya, kunci kamar, kunci kosan, kunci kontak blon ya. Ini udah nggak usah pakai busing-busingnya, udah nggak pakai ring lagi, pakai dapat baut, semuanya langsung 4 baut stainless semua teman-teman. Dan bautnya ini yang panjang untuk dudukannya, lalu yang pendek ini untuk dudukan kunci. Kalau nggak kebalik, kita lihat gimana pemasangannya ya. Terus ini cuman pakai baut L6 sudah dipasti kuat teman-teman ya. Ini baut L6. Terus banyak juga yang ngomong bilang, bro ini kok dia punya triple clamp nggak ada buat dudukan standar, mounting buat stang standar gitu. Sebenarnya secara logika ya, yang membuat kencang itu kan bukan untuk mounting sini, tapi bagaimana kalian mengencangkan dia punya ukuran klampnya tuh di asok kalian gitu ya. Coba kalian perhatikan semua stang jepit aftermarket untuk racing itu nggak ada yang namanya buat dudukan di triple clampnya, di mountingnya sih itu nggak ada. Jadi bisa di-adjust juga. Jadi bisa di-adjust, itulah alasannya kenapa. Dan kalau kita nggak usah munafik deh, kita lihat juga teknologi di MotoGP. Kayak triple clamp salah satu yang dari luar juga namanya triple clamp Artitech ya. Artitech itu juga dia nggak bikin dudukan mounting untuk setangnya. Dan semuanya itu dikencengin langsung di asok motor kalian. Itulah sebabnya, jadi kalau misalkan saya bilang kenapa nggak ada, itu wajar. Karena mereka pun melakukan hal yang sama untuk produk-produk mereka. Yaudah, kita langsung bikin tutorialnya aja. Gimana mungkin bagi teman-teman yang masih bingung gitu, saya di sini channelnya nggak mau ngajarin ya. Ini bukan channel edukasi, ini channel hanya tempat untuk berbagi dan sharing. Jadi kalau ada salah, bilang aja di kolom komentar ya, nggak usah baper. Oke, seperti biasa yang masang Bang Kojek. Ini karena stangnya sudah pakai stang Bipro, beda ya dengan stang bawaan. Kalau stang bawaan pakai L6 juga, tapi harus lepasin dudukannya nih, mountingnya ya. Ini pakai kunci L6 2 dilepasin. Ini pakai kunci L6 juga. Ini kalau yang udah dilepas pakai kunci L5, ini bawaannya L5 juga Bang. Standar. L5 juga. Oke ya, ini udah dilepasin dua stangnya. Ini kebetulan pakai Bipro seperti Indonesia udah ngomong. Dan ini dilepasin pakai kunci L6 juga sama. Terus so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's
blessings come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours.